continue with the chapter 3 from slide 45. Before قبل ما بلش, do you have any question about what I have already explained before? So أكيد رح نرجع على details, كنا عم نحكي شوي in general, so على كل detail رح نرجع بالتفاصيل بعدين بال next slides وال next chapters. If you have any question I can answer now or we can continue. حدا عنده سؤال شيء؟ It's okay. Let's continue. Let's talk now about the operation types in a microprocessor, in the 8085 microprocessor. So all of the operations of the microprocessor can be classified into one of three types. First, we have the microprocessor initiated operations. Second, we have the internal operations. And third, we have the peripheral initiated operations. The microprocessor initiated operations, so these are operations that the microprocessor itself starts, and these are usually one of four operations: to read from memory, to write, so memory read, يعني, memory write, to read from memory, to write in memory, and we have the input-output read and the input-output write. يعني input-output read to get data from an input device. Input-output write is to send data to an output device. Okay. هلا we'll see the difference in the next slides and maybe in the next chapter وقت نحكي عن interfacing. So difference between memory access and interfacing with an input-output. It's important to note that the microprocessor treats memory and input-output devices the same way. So input-output devices simply look like memory locations to the microprocessor. For example, the keyboard may look like memory address, a given memory address. هلا بنعرف إنه الأدرس هون for the 8085 هي على 16 bit. So رح يكون عندي 4 digits in hexadecimal, like A اللي هي equivalent ل 1010, 3 اللي هي equivalent ل 0011, F اللي 4 ones, 2 اللي هي 0010. To get what key is being pressed, for example, the microprocessor simply reads the data at this particular location. Okay, so this particular location, for example, is reserved to read data from the keyboard. Okay, so at this address, it's equivalent to reading data from the keyboard. Now, the communication process between the microprocessor and peripheral devices consists of the following three steps. دكتور بس بلا قطع بحديثك، كان ما في مش معمول ريكوردينج بعد. ايه في مجال بس. Yeah. Okay, بلش. So the communication process between the microprocessor and the peripheral devices consists of the following three steps. First, we have أكيد the microprocessor must identify the address, transfer the binary information, and provide the right timing signals. Okay. So بيحدد أول شيء الأدرس لهذا الديفايس. So transfer the binary information يعني whether to receive or send. Then أكيد provide the right timing signals. So the execution أكيد بتصير هون sequential. رح نشوف هول الديتيلز بالتفاصيل بعدين. Okay. Now the read operations. To read the contents of a memory location, the following steps take place. So هون عنا memory وهون عنا المايكروبروسيسور، في عنا الادرس بس. هلا هون هيدي from A15 down to A0. اوكي، مش A16 A15 فيها غلط. الداتا هي على 8 بت، الادرس هو على 16 بت. وفي عنا هون كنترول سيجنال اللي هو الميموري ريد سيجنال. اوكي، هلا ليه في عنا بار فوقه؟ لانه اتس اكتيف لو، يعني initially بيكون at 1 لنعمل activation للميموري and in order to read, so memory read must be at logic 0. So first the microprocessor places the 16-bit address of the memory location on the address bus. يعني هون المايكروبروسيسور بده ينقل داتا من الميموري اوكي لقلب المايكروبروسيسور. So كيف بتصير؟ اول شيء بده يحدد الادرس. Okay, so the microprocessor places
the 16-bit address of the memory location on the address bus. Okay, اللي هو 16-bit. So it activates a control signal اللي هو mem read bar which enables the memory chip. Okay. هلا وقت انا ببعث الادرس مايكرو بروسيسور بيبعث الادرس وميموري ريد ات 0 الميموري شو رح تعمل؟ سو الريسبونس رح تحط داتا على الداتا باس. So the memory decodes the address بتحدد شو هي الادرس, identifies the right location, okay, and the memory places so the contents on the data bus. يعني the contents of the memory at location specified by the information present at the input اللي هي الادرس باس بالنسبه للميموري. So this information will be placed on the data bus. Okay, information هي على ادرس محدده على ادرس باس. Now the microprocessor reads the value of the data bus after a certain time. Okay, so ما بصيروا كلهم بنفس الوقت, so بده يصيروا ورا بعض. Okay. Now the 8085. Now the internal operations. So the 8085 can perform a number of internal operations, such as storing data, arithmetic and logic operations, testing for conditions, etc. To perform these operations, the microprocessor needs an internal architecture similar to the following. So here we have, as we said the last time, internally we have a set of registers. The registers are في عنا register A اللي هو accumulator. It's an 8-bit register. We have the flags register, so it's an 8-bit register. We have then B, C, D, E, H, L. They are general purpose registers. So أنا بحدد بالبروجرام كيف مثل ما بدي بستعملهم B, C, D, E, F, H, L. فينا نستعملهم separately كل register لوحد أو together فينا نستعمل register per 16-bit register ال B مع ال C, ال D مع ال E وال H مع ال L. Then we have the program counter. Program counter مثل ما قلنا specify the address of the next instruction to be executed by the microprocessor. وفي عنا stack pointer نستعملها to manage the stack, okay, when we need to use it. So the address was 16-bit with it's a unidirectional bus, the address bus, okay, هو output من المايكروبروسيسور. الداتا باس هو بي دايركشنال, يعني فينا ننقل داتا من المايكروبروسيسور على الاوتبوت ديفايسز او الميموري, ومن بالعكس من الميموري او الاوتبوت او ديفايسز على الانترنالي للمايكروبروسيسور. So now the internal architecture, we have already discussed the general purpose registers, the accumulator and the flags. The program counter, it's a register that is used to control the sequencing of the execution of instructions. This register always holds the address of the next instruction. So since it holds an address, أكيد it must be 16 bits wide. Okay, نعرف نحن بال 8085 microprocessor الaddress bus it's 16 bits wide. Now the stack pointer, it's also a 16-bit register that is used to point into memory. So this register points to a special area of memory, and it is called the stack. Okay, so the stack is an area of memory used to hold data that will be retrieved soon, and it's usually accessed in a last in first out manner. Okay. So last in هي ال first out. Okay. ليش بتشتغل بالطريقة دكتور؟ مش أفضل إذا كانت first in first out؟ لا, لأنه هي شو بصير عندك؟ لشو بنستعملها؟ بنستعملها هي لنعمل كول لسب روتينز. يعني في عنا مثلا أعطيك إكزامبل مع إنه رح يمرق معنا بعدين, بس رح أعطيك إكزامبل من هلا. هو انا اللي عم فكر فيه انه احنا بدنا نعمل اكزيكيوشن لاكشنز وبدنا نعملهم بالترتيب اللي عم نعملهم بالميموري, يعني ينزل بالريجستر. يعني تبعك تشوف كيف عم تعمل مانجمنت للميموري, انه مبدا الستاك موجود مش بس بالهيدا البروسيسور وين ما كان. اوكي, وبيشتغلوا كمان بنفس الطريقه كلايف اور لاست ان فيرست اوت, حتى بالبيك مايكرو كنترول نحكي عنه بعدين. سو كمان نفس المبدا بغير مايكرو كنترولرز. بس لوضح الفكره لانه حكينا عنها اخر مره.
دكتور هلا هو الستاك مش قلنا بوينتر؟ لا الستاك بوينتر هو بوينتر، بس ستاك هي بارت من الميموري. اوكي بيفرقوا عن بعض. ستاك بوينتر هو بوينتر بس its points to the stack، كمان هيك اسمه ستاك بوينتر. سو لنقول نحن كاتبين عندنا بروجرام بالاسمبلي. اوكي لنقول عندنا بروجرام. اوكي هلا مبدا السب روتين بحكي عنه بعدين، ما بعرف اذا الفكره مرقه معكم قبل. هلا مبدا الفانكشن او اللي بتستعملوها بالسوفت وير بروجرامينج هي مبدأها تقريبا نفس الشيء، انه بدل ما اكتب انا الفانكشن كل ما بدي استعملها ارجع اكتب البيهيفير لهيدي الفانكشن. سو بكتب فانكشن بحطها على جنب بس بدي بعمل لها كول. هون نفس المبدا، فينا نكتب بالاسمبلي نكتب سب روتين. اوكي يعني انا في عندي سب روتين بتعمل امبلمنتيشن للفانكشن F1 مثلا. اوكي لنقول سب روتين SUB نسميها F1. اوكي وعندنا كود لهيدي السب روتين، سب روتين اسمه F2 مثلا، فانكشن F2. اوكي سو وقت اعمل كول لهيدي السب روتين رح يبلش المايكرو بروسيسور يعمل اكزيكيوشن انستركشن افتر ان انستركشن ليوصل لاخر انستركشن اللي هي شو لازم تكون هي الريتورن. اوكي نفس الشيء هون اذا عم يعمل اكزيكيوشن لسب روتين اخر شيء بده يوصل على الريتورن. طيب شو مبدا الريتورن؟ لنقول هون عند المين بروجرام. اوكي عندنا هون المين بروجرام، انت كاتب list of instructions مثل ما حنشوف بعدين، اكيد رح نشوف كثير examples. بمحل رح احتاج الفانكشن F1. سو هون رح اعمل كول مثلا sub F1. اوكي طيب وقت تعمل كول لسب F1 هون كنا عم نعمل execution لset of instructions. هون شو لازم يصير؟ لازم انت تنتقل على السب F1 تعمل execution لهيدا السب روتين بس توصل على الريتورن وترجع. اوكي بترجع بتكفي من هون. لنقول بعدين هون عندنا كول sub F2. شو بده يصير هلا؟ كمان نفس الشيء بده يوقف هون، بده يروح على هيدي السب روتين موجوده بلوكيشن بالميموري يعمل لها اكزيكيوشن خلص ويرجع لهون ويكفي اكزيكيوشن. طيب هدول الستبس اللي هون كيف يصيروا؟ انا شو بدي اعمل؟ وقتها كان عندنا وقت المايك بروسيسور عم يعمل اكزيكيوشن للكول سب اف بكون عندنا بالبروجرام كاونتر الادرس اوف ذا نكست انستركشن دغري اللي تحتها هون. اوكي هيدي الفاليو بتكون بالبروجرام كاونتر. اوكي سو اللي بده يصير انه شو؟ انا بدي انتقل من هيدا الادرس، ما بدي اعمل اكزيكيوشن للانستركشن اللي هون، بدي اروح اعمل اكزيكيوشن للانستركشن اللي هون واللي بعدها الموجوده بمحل بالميموري بنفس الميموري يمكن تحت ما بعرف وين. اوكي سو هيدا المبدا كيف بيصير؟ في عنا بارت من الميموري كمان هي عباره عن ستاك. اوكي هيدي الستاك عندها بوينتر. سو هيدي الستاك لنقول هي بارت من الميموري وعندنا ستاك بوينتر هو الاس بي. سو اللي بيصير انه انا بدي انتقل من هيدي الانستركشن بدي اروح لاعمل اكزيكيوشن للانستركشن اللي هون سو قبل ما اغير الكونتنت للبروجرام كاونتر بدي انا البروجرام كاونتر ينتقل من هون ويروح لوين؟ لهون. قبل هيدا ستيب لا اقدر اعمل ريتورن لازم سيف هيدا الادرس اللي هون. الادرس اللي هون لازم سيفها بالستاك. الادرس هي قد ايه؟ هي 16 بت. سو رح يصير هون ستاك بوينتر رح يخليني سيف هول التو ادريسز. اوكي لنقول هيدي الادرس اللي هي A ret مثلا 1. سو هون رح يحط ال A ret 1 بده يحجزها هون بستاك. اوكي هلا ستاك بوينتر هو شو؟ هو البوينتر على هيدا الميموري لوكيشن اللي فيها ال A ret. اوكي سو اللي بيصير انه قبل ما اغير الكونتنت للبروجرام كاونتر بحط الادرس اللي هي الفاليو الموجوده بالبروجرام كاونتر بحطها وين؟ بالستاك. مين بيقول لي وين باي لوكيشن بالستاك؟ هو ستاك بوينتر. اوكي نكست وقت نوصل لهون، وقت نوصل هلا لهون عمل اكزيكيوشن وصلنا لهون. شو بصير هلا عند الانستركشن اللي هي الريتورن شو بتعمل؟ شغله ريتورن انه ترجع على البروجرام كاونتر. بدي اخلي البروجرام كاونتر ينتقل من هيدا الادرس يرجع على هيدا الادرس. طيب هيدا الادرس اللي هون وين موجوده بالستاك. سو اللي بيصير هون نعمل شيء اسمه بوب، يعني بنرجع نسحب الادرس اللي هون هيدا. اوكي بنرجعها لوين؟ على البروجرام كاونتر. اوكي وقت احط ادرس بالستاك بوينتر شو عم بيصير عندي؟ عم عبر الستاك بوينتر يعني عم بتزيد. اوكي
سو عم ستاك بوينتر عم يطلع لفوق، يعني هلا هو عم ينقص لانه اخر ادرس هي على ادرس، هون عم يعمل SP -1 -1 عم حط 2 ادرسز. اوكي طيب ليه عم تقول اتس لاست ان فيرست اوت؟ فور اكزامبل في يكون عندي انا كمان هيدا السيناريو مثلا، هيدا المين بروجرام، لنقول هون عندنا كول sub routine 1 let's say. اوكي انتقلنا على sub R1 رح تعمل اكزيكيوشن بقلب السب روتين 1. قبل ما نوصل على الريتيرن هون عندي كول لنقول sub روتين 2 كمان هي هون. سو بقلب السب روتين فيني كمان عم بكون عم اعمل كول لسب روتين ثاني، وهون كمان في يكون عم بعمل كول لسب روتين ثالثه، مثلا كول sub روتين 3 فور اكزامبل قبل ما يصير في عندي ريتيرن. طيب بهذا السيناريو شو عم بيصير هلا هون؟ رجع فور اكزامبل هير كمان عن sub R3 وهون بعدين عنا return. طيب لحط انا ستاك تحت red. طيب لنقول هيدي الستاك كان عندنا stack pointer pointing to this address. طيب وقت وصلنا على الكول سب روتين شو بده يصير عندي هون؟ بده يحجز الريتيرن ادرس، اوكي اللي هو هون هيدا اللي هو الريت ريتيرن ادرس نسميه AR1. وين بده يحجزه؟ بده يحجزه هون بستاك بتو لوكيشنز. رح يكون في عندي ال AR1. اوكي ستاك بوينتر بده يصير هون. نرجع رح ينتقل البروجرام كاونتر يعمل اكزيكيوشن. وصلنا لهون، هون تحت دغري تحت الكول سب R1 كمان عندي ريتيرن ادرس بقلب السب روتين سب R1. سو كمان هون شو بكون عم بعمل؟ كل مره بعمل كول بدي اعمل بوش للريتيرن ادرس وين؟ بالستاك بوينتر AR2. فهمت عليك يا دكتور، فهمت عليك. هلا هون نحن عم نحكي بحاله كان في كذا سبروتين بقلب بعضهم، بس اذا عم نحكي مثلا السبروتينات مش معلقين ببعض، مش افضل بحالتها نصير نشتغل فيرست ان فيرست اوت؟ لا ما هيدا مبدأ. ما انت فيك تكون عم تعمل الكول هونيك نفس الشيء، تعمل بوش بعدين بوب بوش بعدين بوب. هي اكثر شيء لهذا الموضوع مستعمل. اوكي انا اللي عم فكر فيها دكتور انه انا بدي اعطيه انستراكشنز لينفذوا هالمايكرو بروسيسورز، يعني بدي اعطيه الانستراكشنز بالتدريج ورا بعض. فاذا مثلا اذا اعطيته اياهم ورا بعض ببلش بالاخر ليوصل للاول، فبالحاله بصير بدي اعطيه اخر انستراكشن اول شيء لينفذه. بده يكونوا باي اوردر. ايه شو خاص هذيك عم تحكي عندك البروجرام ميموري، ما هي الستاك بوينتر بس شغلتها ستاك شغلتها بس تو ديل وذ ذا سب روتين كولز. هذه شغلتها. يعني هون وقت عملنا اخر كول مثلا سو عم حطيت فيها اخر ادرس الار اي ار 3. سو رح ترجع تعمل بوب اول شيء للاي ار 3، ترجع عندك الستاك بوينتر على الاي ار 2، ترجع تعمل هون بوب لل AR2 بس تخلص بوب لل AR2، وهون بترجع بتعمل بوب لل AR1 ترجع محلك، ترجع الستاك بوينتر لهون. مش الحالة هذا مبدأ يعني هن ورا بعض. سو انت وقت تعمل بوش بتحطهم فوق بعضهم. يعني اول شيء حطيت الاي ار 1 رجعت عملت كول حطيت الاي ار 2 فوقها، رجعت عملت كول حطيت الاي ار 3. وقتها ترجع بدك ترجع شو من اخر وحده، يعني اللاست ان هي الفيرست اوت. سو رح تطلع اول شيء رح تطلع شو الاي ار 3. لو كانت 5 شو بتطلع؟ بتطلع الاي ار 1. خربطنا كل شيء. سو ما فيها تكون 5 لازم تكون لايفو. اوكي لانه مبدا الفايفو كيف ساعتها؟ مبدا الفايفو هو هيك. سو فوت الاي ار 1 رجعت من بعدها فوتت الاي ار 2 بصير هيدا الاي ار 2 وهيدا الاي ار 1. رجعنا فوتنا الاي ار 3 بصير عندنا الاي ار 2 اي ار 3 الاي ار 1.
وقت ترجع الادرس اول شيء بيطلع عندك الاي ار 1 بس انت بدك اول شيء الاي ار 3 مش الاي ار 1 لازم يكون لايفو لاست ان فيرست اوت. ماشي مشكور. هون عم نحكي عن ستاك بس هونيك بتحكي عن فايفو ميموري لغير ابلكيشن. اوكي بكون فايفو ميموري. اوكي كيف؟ هيدا مبدا. اوكي any question؟ حدا عنده اسئله؟ حدا ثاني عنده اسئله؟ Now, external initiated operations. So external devices can initiate, يعني can start one of the four following operations. Reset. In this case, all operations are stopped, and the program counter is reset to zeros. يعني إذا صار في عنا problem فينا نعمل reset للمايكرو بروسيسور ونفس المبدأ بالمايكرو كنترول بيرجع automatically على أول instruction بالprogram memory بيرجع بعيد من أول وجديد. The interrupt, the microprocessor's operations are interrupted and the microprocessor executes what's called a service routine. So هلا كنا عم نحكي نحن عن السب روتينز لان نورمال فانكشنز بنعمل له امبلمنتيشن بسب روتينز بس نحن كمان عندنا اي اس ارز بنحكي عنهم بعدين هن انستركشن او سوري انتربت سيرفيس روتين. So وقت يصير في عندي interrupt depending on the type of the interrupt so the microprocessor will do something. هلا اللي رح يعمله هو موجود بلوكيشن محدده بالميموري فيها سب روتين اوكي اللي هي بنسميها اي اس ار اللي هي بتعمل سيرفيس لهيدا الانتربت اللي صارت اوكي. So رح نشوفهم هول later on in detail. So this routine handles the interrupt يعني perform the necessary operations. Then the microprocessor returns to its previous operations and continues. بعد ما يعمل سيرفيس للانتربت بيرجع على المين بروجرام بكفي اللي كان عم يعمله. We have the ready. So the 8085 has a pin called ready. This pin is used by external devices to stop the 8085 until they catch up. So as long as the ready pin is low, the 8085 will be in a wait state, will do nothing in it. We have the hold. It has it has also a pin called hold. This pin is used by external devices to gain control of the buses. So when the hold signal is activated, external device, the 8085 stops executing instructions and stop using the buses اللي هن address bus, data bus, and others. So this would allow external devices to control the information on the buses for example, direct memory access, okay, without passing by the microprocessor itself. Now, accessing information in memory. For the microprocessor to access, يعني to read or write information in memory, whether it's RAM or ROM, it needs to do the following. First, to select the right memory chip, يعني using part of the address bus. Now, second, identify the memory location. And this means that using the rest of the address bus and access the data using the data bus. هلا هون في عنا two steps in using the address bus. هيدا الكونفيجريشن نحن بنحددها. هلا بنشوف رح ناخذ اكزامبل. سو هيدا الكونفيجريشن نحن بنحددها depending حسب كم ديفايس عندي. يعني ما في عندي just one device واعطيه 16 bit address على هيدا الديفايس. So let's have an overview of the behavior of the basic memory element and how the architecture of memory is formed. So data is always present on the input and the output is always set to the contents of the latch. This is if you consider the basic memory element. To avoid this, tri-state buffers are added at the input and output of the latch. يعني هون عندنا a latch, a simple D latch. كيف تشتغل السمبل D latch؟ أكيد ماخذينها بالdigital circuit design course، ما بعرف شو اسمه الكورس. So بنعرف إنه when enable equals to 1, Q equal to D. When enables equal to 0, the Q doesn't change. هلا نحن عادة بنقول إنه Qn plus 1 equals to D when enable equal to 1 and Qn plus 1 equal to Qn when enable equal to 0. Okay. هلا we can add tri-state buffers to make هون to control
the data the output هون bus, let's say يعني if read for example equals to 1, data output will not be connected to Q. When read equals to 0, data output will be connected to Q. It's like having a switch. It's equivalent to having a switch. It's called a tri-state buffer. The same here when when the write signal is at logic 1, so there's no connection between D and the data input, and when write equals to 0, D will be connected to the line data input. Okay? واضح مبنى tri-state buffer? Is it clear? ما سمعت، فيك ترجع تعيد؟ ما سمعتك منيح، إذا فيك ترجع تعيد سؤالك. طيب لحظة I will explain. مرق معكم أول شيء tri-state buffer؟ مرق معكم قبل ولا لا؟ لا. مبدأ tri-state buffer مش مرق بالديجيتال لوجيك ديزاين كورس؟ أوكي. طيب لا قبل ما نحكي عن هيدا السيركت، لكن what do you mean by tri-state buffer? It's the following. هلا هون في يكون كنترول اكتف لو او اكتف هاي، بما انه هون حاطين بابل يعني اكتف لو. هون لنقول هيدا الانيبل سيجنال، هون عندنا الاوتبوت لنقول هي الواي والانبوت اكس. اوكي؟ هلا depending on enable، اذا كانت الانيبل ايكوال تو 0 بتكون الواي ايكوال تو اكس. الاكس شو فيها تكون؟ في عندنا تو possibilities للاكس، فيها يا اما تكون هاي يا اما تكون لو، يعني يا اما 0 يا اما 1. اوكي؟ Otherwise, if enable equal to en, the signal en is at logic 1 هون لأنه عند البابل logic 1 معناته الواي بتكون منا connected على الاكس. نحكي عن هون عن ال high impedance level Z. ال high impedance level معناته it's not connected to anything in the circuit from this side. هي تكون connected لشيء ثاني بعدين. So إذا بدكم physically كيف بتكون implemented، اعتبروا هون عندكم النود هيدا الإكس، هيدا الإكس، وهيدا الواي، وهون عندنا الهاي impedance level. The high impedance level بيكون defined between two high resistance. هاي بيكون هون عندنا ال VCC اللي هي 5 volts usually إذا كان circuit TTL. هون عندنا ال ground. هون عندنا resistance هن R off و R off where R off very high impedances infinity نعتبرهم ideally infinity. So ال enable بتعمل control على هيدا السويتش لنقول. إذا كانت ال enable هون equal to 0 بتكون عندنا y equal to x. إذا كانت ال enable equal to 1 بتكون ال y هون connected to the high impedance level، يعني nothing from this side ما بتكون ماخذة a given value، لا 0 ولا 1. So in this case we can permit connecting y to something else. So for example we can design a 2-to-1 multiplexer, 2-to-1 multiplexer using tri-state buffer. وأنا كنت محضر قبل أول ما أعطيت الكورس هو شابتر ريفيجن بقلبه كل شيء بيتعلق
كل شيء مطلوب منكم لازم تكونوا عارفينه من الكورس اللي قبل. سو فينا ارجع احط لكم هيدا التشابتر كونكم عم تسالوني. تشابتر اللي هو اوفر فيو، من بيناتهم في اكسبلانيشن عن لحطه هلا على الفايلز، لحطه بالكلاس ماتيريالز، هيك اذا في شيء من قبل بتكون بينه معكم. هيك عم تسالوني. سو في تشابتر 0 مسميه اللي هو revision. سو رح يصير عندكم overview of logic circuit design in case you have something that you missed from the previous course. So بتلاقون هون detail. So هون to design for example a 2-to-1 multiplexer. نعرف انه 2-to-1 multiplexer let's say عنا input y so using tri-state buffer we can do it this way. هذا السيجنال سيل. اوكي سو مثل ما بنعرف اذا if cell equals to 0 اذا السيل كانت 0 بهيدا الكيس اذا السيل كانت 0 بتكون هون عندنا short circuit هيك بكون عندنا y equal to a. from this side شو بكون عندنا open circuit. so بتكون ال y equals to a right. إذا cell equals to 1 cell equals to 1 بكون عندنا هيدا tri-state buffer operating connecting its output to its input y equal to b. هون شو بتكون y connected to high impedance level. so بتكون هون ال y equal to b. اوكي دكتور الهاي امبيدنس ليفل يعني لا 0 لا 1 شو بتكون نص مثلا؟ no nothing. اعتبرها floating node يعني يعني ما يعني انت شحنت شو بتكون floating مش connected على شيء اعتبرها. اوكي يعني لازم ما تاثر على اللوجيك بالالكترونكس وقت يكون عندك very high impedance شو معناتها هون وقت يكون عندك very high impedance شو معناتها مش open circuit خلص يعني floating. اوكي طيب سو هون عندنا دي فليب فلوب وما بنعرف نحن البيهيفير اوف دي فليب فلوب او دي لاتش. هلا هذا مش دي فليب فلوب. سو هون عندنا for دي لاتش just a reminder هون عندنا الانيبل وعندنا الكيو let's say نسميها كيو ان بلس 1 او كيو بلس ما بعرف اي نوتيشن كنتوا بتستعملوا. سو اذا كانت 0 كيو ان بلس 1 equal to كيو ان. إذا كانت 1 كيو ان بلس 1 equal to b. clear؟ So في عنا هون الريد والرايت allows controlling these two tri-state buffers. اوكي هلا ليش عم نستعمل tri-state buffer؟ هلا بنشوف ليه. لانه انا رح يكون في عندي عم بعمل مانجمنت ل data bus. هذا هدفي. اوكي ما خلي حيلا داتا تكون available على كل الدي فليب فلوبس او كل الدي فلوبس تكون الاوتبوت هن available على الداتا bus. سو بدي اعمل سelection هون. اوكي So the right signal control the input buffer. So the bar over WR means that this is an active low signal. So if WR is 0, the input data reaches the latch input. So if WR is 1, the input of the latch looks like a wire connected to nothing. So the read signal controls the output in a similar manner. Okay. So if WR is 0, the input data reaches the latch input here.
if WR is 1, the input of the latch looks like a wire connected to nothing, يعني open circuit. Now, if we take 4 of these latches and connect them together, we'd have an 8-bit memory register, for example. إذا كان عندنا هون 4-bit register, يعني رح يكون في عندي هون 1 memory location formed by, for example, 4 D latches. So we have to do the same for all the D latches to form a memory register of 4 bits. Okay. هلا الكنترول هو ذاته to write. So WR should be at 0. To read, read should be at logic 0. Okay. I 0, 1, 2, 3 هن الانبوتس او 0, 1, 2, 3 هن الاوتبوتس. Now, a group of memory registers. Now, expanding on this scheme to add more memory registers, we get the diagram to the left here. هلا هون so the write allows writing to one of the memory elements. Read allows reading from أكيد هون رح يكون في عنا problem. Reading from should be from one particular memory element. هلا الرايت ما رح في عنا problem انه في عنا in addition we have the enable بس read, so we have a detail هون that's missing in this figure. ما في يكون عنا كلهم connected على نفس النود. So if we represent each memory location which is a register as a block, we get the following. So we have the input buffers controlled by the writes, the output buffers controlled by the read, and we have the enable to enable one of the memory locations in order to write or to read also. Okay. So, for example, if you have 4-bit register, we'll have the enable bit to enable to enable a particular register, and we have write and read to have access in order to write or just to read from this particular register. Now, using the RD and WR controls, we can determine the direction of flow either into or out of memory. Then, using the appropriate enable input, we enable an individual memory register. What we have just designed is a memory with 4 locations, and each location has 4 elements. This memory would be called 4x4. So 4 is the number of location, and for the other 4 is the number of bits per location, for example. How do we produce these enable lines? So since we can never have more than one of these enables active at the same time, we can have them encoded to reduce the number of lines coming into the chip. And these encoded lines are the address lines for memory. So here we use, for this purpose, we use an address decoder. So the previous diagram would now look like the following. So for example, if A0 equals to A1 equal to 0, so only the first memory register is enabled. If you have, for example, 1, 0, only the second memory register is enabled. And so if you have 1, 1, the third memory register is enabled. Okay, only the third one. Since we have tri-state buffers on both the inputs and outputs of the flip-flops, we can actually use one set of pins only. So the chip would now look like this one. Okay, إذا عندنا access هون read access اللي بيصير So if write is enabled, okay, معناته أنا هون الداتا رح يكونوا available على الانبوت ورح يقطعوا بالانبوت buffer in order to store them. For example, إذا كان عندنا هون 1, 0 معناته they will be stored in memory register R2, for example. لأنه هيدا this line will be active high, the others will be active low. Okay. Now, to read from memory, in this case we have to activate the read signal in order to read from this memory. And for example, if we have here 1, 1, so in this case we'll be reading from the last memory
register. We'll have here 1 and 0s. Only one memory register is enabled in this case. Okay. Now, the steps of writing into memory, what happens when the programmer issues the STA instruction, for example, store, STA هي store accumulator instruction, okay? So هلا رجعنا عم نحكي مش in general عن ال 8085 microprocessor. So, first the microprocessor would turn on the write control, WRB0, and turn off the read control. RD will be equal to 1. The address is applied to the address decoder, which generates a single enable signal to turn on only one of the memory registers. And the data is then applied on the data lines and it's stored into the enabled register. Now, the memory is usually measured by two numbers, its length and its width, okay? So the length is the total number of locations, and the width is the number of bits in each location. So the length, which is the total number of locations, the function of the number of address lines. So the number of memory locations is 2 power the number of address lines. So a memory chip with 10 address lines would have 2 power 10, yani 1024 locations, or 1K, or 1024 locations. Looking at that from the other side, a memory chip with the 4K locations would need, so it would need log base 2 of 4K اللي هي log base 2 of 2 power 12 تطلع 12 address lines. Okay? Clear? Now, the 8085 has 16 address lines. That means that it can address 2 power 16, yani 64K memory locations. Then it will need one memory chip with 64K locations, or 2 chips with 32K locations in each, or 4 with 16K, or 16 with 4K chips, etc. How do we use these lines to control the multiple chips? Yes. بس سؤال، إذا عملنا اللوج للأوف بيس 2 لمثلا عدد من اللوكيشنز وطلع مثلا لنقول ديسيمال، بناخد دايما الأكبر، يعني بنعملها راوند. أكيد. So, first عنا chip select control signal. So usually each memory chip has a chip select input. So the chip will only work if an active signal which is applied on that input. So to allow the use of multiple chips in the makeup of memory, we need to use a number of the address lines for the purpose of chip selection. So these address lines are decoded to generate the 2 power n necessary CS inputs for the memory chips to be used. So let's take an example. Assume that we need to build a memory system made up of 4 of the 4x4 memory chips we designed earlier. So we'll need to use 2 inputs and the decoder to identify which chip will be used at what time. So the resulting design would now look like the one on the following slide, like this one. Okay? So here we have عنا so بدنا نستعمل هون 4 memories. Okay? وبنحدد كيف نعمل selection ل memories. Okay? So selection بتصير من decoder من 2 to 4 decoder. Okay? يعني هون for example إذا عندنا نحن الادرس هو على 4 bit. Okay? يعني لنقول نحن هون
لنقول نحن قلنا هون عندنا ناخذ الاكزامبل عندنا بالمايكرو بروسيسور هون. We have a simple, let's say, logic system or small processor. لنقول عندنا الادرس على 4 bits. Okay, so هيدا الادرس bus. Okay, so الادرس bus على 4 bits وفي عندنا data, for example here هلا هون in this case حاطين الداتا على 2 bits. Okay. طيب الادرس بس على 4 بيتس هون كل ميموري الماكسيمم قد ايه رح يكون عندنا؟ how many locations we can manage with 4 bits؟ عندنا رح يكون 2 power 4 check. so عندنا 2 power 4 يعني رح يكون عندنا 16. so هون عندنا 4 memory locations 4 4 4 okay. so عم نستعمل 2 bits من هول لأول شيء نعمل selection ل one of 4 locations sorry one of 4 memories وعم نستعمل 2 bits لنعمل selection ل data within these memories. يعني ليكون واضحة الفكرة أكثر كيف رح يكون الفكرة إنه أنا إذا عندي الأدرس هو على 4 bits إذا باخذ أنا memory قد ايه رح يكون السايز لها؟ يكون السايز لها 2 باور 4 يعني يكون عندي 16 لوكيشنز. عم بيجي بقسم هول ال 16 لوكيشنز على 4 ميموريز كل وحده منهم بتعطينا 4 لوكيشنز. اوكي سو هون عندنا اللوكيشن اللي هي from 0 1 2 3 بيرجع 4 5 6 7 رجع 8 9 10 11 هون 12 13 14 15 اوكي سو رح نستعمل هون 2 bits اوكي اذا ببلش انا from 0 1 2 3 عندنا بالباينري هي 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 و 0 0 1 1 بيرجع from 4 5 6 7 صار عندنا الفاليو 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 and 0 1 1 1 8 9 10 11 صارت 1 0 0 0 1 0 0 1 لنعمل selection لأي تشيب بناخذ أول 2 bits هول. إذا كان عندنا 0 0 بكون عاملين activation لأي تشيب هاي 1 اوكي هنقول نسميها سي 0. إذا عندنا هون 0 1 هناخذ هول 2 bits لنعمل selection لتشيب سي 1 1 0 نعمل selection لتشيب سي 2 1 1 نعمل selection لتشيب C3 اوكي هلا within each chip عم نستعمل ال 2 bits هول لنحدد اي لوكيشن كانت 0 1 2 3 او 0 1 2 3 اوكي 0 1 2 3 0 1 2 3 سو هون عم نستعمل ال A3 A2 لان هو ال A3 A2 لنعمل selection لأي تشيب وعم نستعمل ال A1 A0 لنعمل selection لأي location بقلب كل تشيب منهم اوكي سو هون for example إذا كان عندنا هون إذا كان عندنا for example إذا كان عندنا 1 0
0 1 for example. ال 1 0 معناته عامل selection لاي chip. لنقول هيدي C0 C1 C2 C3. ال 1 0 معناته عامل selection ل C2 هيدي. 0 1 عامل selection لثاني location بس C2. اوكي؟ مثل ما شايفين هون اكيد انا وقت عامل chip select بكون عامل activation بس لتشيب وحده. سو في تشيب وحده اللي حتستعمل الداتا باس، مش كلهم حيستعملوا الداتا باس بنفس الوقت. سو هيدي عملت لها انا سelection، سو هي اللي حيكون عندها اكسس على الداتا باس مش الباقيين. اوكي؟ وضحت الفكره؟ فهذا مبدا التقسيم كمان موجود مش بس بال 8085 بكل المايكرو بروسيسور. مش like memory map and addresses. The memory map is a picture representation of the address range and shows where the different memory chips are located within the address range. So the address range لل 8085 microprocessor هو from 0000 to FFFF. Okay. Within this range في يكون عندي أكثر من device، أكثر من memory. كل address range بيكون مخصص لميموري. So في عندنا number of bits مخصص ليعمل activation لهيدا الميموري. Or the other number or the other part of the address bus is reserved to point to a given location within this memory. Okay. Now the address range of a memory chip, the address range of a particular chip is the list of all addresses that are mapped to the chip. An example for the address range and its relationship to the memory chips would be, for example, the post office boxes in the post office. Each box has its unique number that is assigned sequentially. So here it's equivalent to considering memory locations like here. The boxes are grouped into groups. Okay, so كل group هو عبارة let's say عن chip, memory chip. The first box in a group has the number immediately after the last box in the previous group. Okay. So the above example can be modified slightly to make it closer to our discussion on memory. Let's say that this post office has only 1,000 boxes. And let's also say that these are grouped into 10 groups of 100 boxes each. So boxes 0000 to 0099 are in group 0. Boxes 0100 to 0199 are in group 1 and so on. So we can look at the box number as if it's made up of two pieces, the group number and the box's index within the group. So box number, for example, 436 is the 36th box in the 4th group. Okay. So the upper digit of the box number identify the group, and the lower two digits so identify the box within the group. Clear? يعني مثلا هون عندنا رح ناخذ اول ديجيت هو بحدد اي تشيب عامل لها سelection، والديجيتس الباقيين بحددوا لي مثلا اي لوكيشن عم بعمل access within this chip, let's say. So the 8085 and the address ranges. So the 8085 has 16 address lines, so it can address a total of 64K memory locations. If we use memory chips with 1K locations each, then we will need 64 such chips. Okay. 1K memory chip needs 10 address lines to uniquely identify the 1K locations. Okay, لأنه log base 2 of 1024 هي 10 يعني 2 power 10 هي 1024. That leaves 6 address lines, which is the exact number needed for selecting between the 64 different chips. لأنه 64 هي 2 power 6. So in this case, so we can break up the 16-bit address of the 8085 into two pieces. So depending on the combination of the address lines, A15 to A10, the address range of the specified chip is determined. So we have the higher bits, the higher 6 bits are used for the chip selection, and the other bits are used for the location selection within each chip. هون أكيد بكون عنا مثل ما حكينا عنا 64 chips. Okay.
وكل chip عندها size 1K. Now, chip select example, a chip that uses the combination A15 to A10 would have the addresses that range from 2 0000 to 23FF. Okay. هلا هون عم باخذ انا particular case just to explain. طيب لنقول هون عم مثل ما قلنا عنه الادرس باس اللي هو اوتبوت من المايكرو بروسيسور هو على 16 بت. سو قسمنا هول 16 بت اللي هن ظاهرين من المايكرو بروسيسور، اوكي، قسمناهم ل 2 بارتس. عندنا 6 بتس شغلتهم هن استعملهم لاعمل لاعمل جنريشن ل شيب سيلكت سيجنال. هون كم شيب سيلكت سيجنال فينا نعمل جنريشن؟ من السي اس 0 للسي اس 63، اوكي، لانه 2 باور 6 هي 64، والباقيين هن بيكونوا الادرس على كل الشيب سيلكت على كل الشيبس، اوكي، يعني هن ادرس نفس ال 10 بتس بيكونوا ادرس على الشيب سي 0 للسي 63، اوكي. طيب رح ياخذ اكزامبل هون 1 شيب في مثل هيدي. كم وحده عندها مثل هيدي الكونفيجريشن؟ عندنا 64، اوكي. سو عم باخذ اول 6 بتس اللي هن هون، عم اقول انه فور اكزامبل رح نختار انه الادرس اللي بدنا اياه هون هو 0 0 1 0 0 0 اللي هي هون ال 8 هيدي بتكون، اوكي. هيدي ال 8 عم بشتغل على السي 8 فور اكزامبل، هيدي السي 8، اوكي. يعني هون عندنا 0 0 1 0 0 0 هيك. سو هيدي الفاليو 0 0 0 1 0 0 هي قد ايه؟ هيدي 8 هيك. طيب الشيب سيلكت كيف لازم اعمله جنريشن، او كيف لازم ركب انا تشيب سيلكت سيجنال؟ يعني السي اس 8 equals to what؟ هو A15 بار هيك times A14 بار times A13 times A12 بار A11 بار A0 بار. بما انه الشيب سيلكت هي اكتف لو حط بار، واكيد هون بنكون حاطين شو؟ بار. كمان هون السيركت شو في عندي؟ عندي انفرترز ما عدا على ال A13 ما عندي انفرتر. عندي البرودكت هون عندنا الاند followed by a not. هيدي بتكون سي اس بار. كلير؟ سو هيدا الشيب سيلكت سيجنال، اوكي. then بقيه السيجنالز هولي هن ذاتهم بيروحوا على كل الشيبس هن ذاتهم A9 to A10 عم استعملهم على كل شيبس. سو عندي انا هون ال A15 to A10 هن بيحددوا اي شيب اعملها سيلكت، اوكي، سelection. بيبقى عندي لحدد اي ميموري لوكيشن بستعمل ال 10 بتس الباقيين. السايز لهيدي الشيب هي 1024، اوكي، multiplied by the input output اللي هن 8. سو بتكون هي 2 باور 10 بايت او 1 كيلو بايت سايز لهيدي الشيب يعني، اوكي. زدت كلير؟ حدا عنده اسئله؟ تمام دكتور. No.
دكتور هلا هن هول بيكونوا متساويين يعني؟ بيكونوا متساويين كيف قصدك يعني؟ يعني عم قلنا انه نحن مثلا قسمناهم ل 16 وحده ل 64 وحده، كل وحده 1K. ايه مزبوط. بس بال 8085 فوق بصوره قبل ما بعرف كم سلايد كانت مبين انه في شيء اكبر من شيء، R1 RAM 1 RAM 2 RAM 3 واشياء ما كانوا قد بعض. لحظة خليك معي شوي بس لأعرف عن شو عم تحكي. عن شو عم تحكي؟ هيدي هون وين؟ لا انا عم بقول انه حسب هالحكي اللي حكيناه هلا انه نحن فينا نقسمهم ل 64 شيب، كل شيب بتكون 1K. ايه بس بسلايد 70 ورا كانت ال 8085 منا قد بعض، كنت مشقفهم R1 R2 R3 وايش قصص ثانيه بس كانوش قد بعض. هون في عندك مقسمين لرينجز والرينجز منهم قد بعض. ايه اوكي طيب. بس بيمشي بصير كيف بدنا نصير ما عادش في كيف بيمشي حالها هيدي بتشتغل كمان على قصه الCS يعني كيف هاي تشتغل نفس الميثود؟ لا بتصير بدك تزيد كونديشن ثاني، بده يكون في كونديشن ثاني مش بس على الCS سيجنال. عرفت عليك؟ لانه بيكون within the same range عندك، يعني التقسيمه بتكون مختلفه شوي غير. So بده يكون عندك combination of different signals but it's possible to do it. منا معقده. Can do it. اوكي. Can do it. There's a way to do it. لو كانوا of different sizes. اوكي. هول الصفر هن منهم بالميموري؟ وين؟ هولي؟ في اصفر ما منهم مسمينهم حاطين عليهم رام. هلا هون for example هون this is just an example. Okay, this is just an example. راد بكون في عندك مش منه ضمن الميموري او شيء، بس انه انت بهمك من ميلة المايكرو بروسيسور تقدر تعمل اللي بدك اياه، هو بس عم نفهم المبدا اذا عندي تشيب كيف بقدر نظمهم هون. اوكي؟ اوكي. هون ماني حاجزهم، ماني حاجزهم شيء هول الرينجز. just an example بعدين. اوكي؟ بس في يكون عندي شيء هون، يعني في يكون حاجز هيدا اللوكيشن. مثلا انا بعمل انترفيسنج مع شيء محدد، مع انبوت اوتبوت ديفايس. رح نشوف بعدين اكزامبلز انه الانبوت اوتبوت ديفايسز كمان فينا نعمل لهم مانجمنت بطريقتين. رح نشوف هول الديتيلز بعدين، خليهم لبعدين. اوكي. طيب. Question now change the above combination to the following. Now the chip have the addresses ranging. لحظة ما حكينا عن الرينجز. So إذا بدي أحكي خذ الرينج هون، قد إيه بيكون الرينج؟ حكيت عنه. قد إيه الأدرس رينج هون؟ أوكي؟ قد إيه الأدرس رينج لهيدي الشيب عنا؟ بنبلش من 0 0 1 0 0 0 هدول أول 6 بتس. From A9 to 0 شو في عنا zeros. هيدول ال 6 بتس ما بيتغيروا، نعمل سelection لنفس الشيب. بس هون شو راح يكون الهايست فاليو هي ال1. سو قد ايه بيكون الرينج؟ المينيمم هون رح يكون شو؟ بدي اخذ كل 4 بتس ورح اكتبهم هن هيكزاديسيمال. سو هيدي 0 0 0 and 2 فتطلع 0 0 0 2. So 2 0 0 0 in hexadecimal. Maximum range هو F اوكي. فعم بقول بس عم حدد الادرس رينج. اذا عامل سelection للتشيب اللي هلا حكيت عنه، عندنا تشيب سelection سيجنال هو 0 0 0 1 0 0 اللي هو فيكس ما بيتغير. 0 0 0 1 0 0 هول ال 10 بتس رح يكونوا from the first location اللي هي 0 to the last location اللي هي ال 1. اوكي. وعم تشوف قد ايه الادرس رينج. سو المينيمم رح يكون 0 0 0 2 يعني 2000 in hexadecimal. للماكسيمم نوصل هون F 3
2 يعني ل 2 3 F F and hexadecimal. اوكي هذا الادرس رينج. اوكي this is the address range for this chip حكينا عنها هلا. هلا عم نقول هون اذا نغير كمان هون بال value نغير بال combination اذا بتصير هيدا عندنا الكومبينيشن هي متى سي اس رح تصير اكتف لو اذا عندي 0 0 1 0 0 1 هيك so 0 0 1 0 0 1 يعني الرينج رح يكون from 0 0 1 0 0 1 لا 0 0 1 0 0 1 1 1 فده بيطلع الرينج هون 0 0 4 2 لا 2 7 F F اوكي كتير هون عملت كالكوليشن كمان للادرس رينج بس غيرت شو غيرت تشيب هيدا هلا هون غيرت تشيب سelection سيجنال عم بعمل سelection لغير تشيب بس عم شوف الادرس رينج بالنسبه للمايكرو بروسيسور هون اوكي بالنسبه للمايكرو بروسيسور شو الادرس رينج عم شوف قد ايه هو لهيدي الثاني تشيب بالنسبه للتشيب internally بالنسبه للتشيب اللوكيشن سelection هن دائما from zeros to ones يعني هو الفاليوز اللي هون بالنسبه للتشيب حيلا تشيب عم بيكونوا from zeros to ones اوكي كيف؟ Now, to illustrate this with the figure, in the first case, the memory chip occupied the piece of the memory map identified as before. It was from 2000 to 23FF. And in the second case, it occupied the piece identified as after, yani from 2400 to 27F. Clear? هل عنده سؤال؟ Now, high order versus low order address lines. The address lines from a microprocessor can be classified into two types. High order used for memory chip selection مثل ما أخذنا هون الهاي order اللي هن أول 6 bits for example. ما ضروري يكونوا 6 فيهم يكونوا 4 مثلا. إذا كانوا 4 بيكون عندي 16 memory chips وبكون كل memory chip عندها السايز لها هو بيصير 4K for example. Low order used for location selection within a memory chip. So this classification is highly dependent on the memory system design.
Now, data lines, all of the above discussion has been regarding memory length. Let's look at memory width now, the number of bits in each memory word. So we have been assuming that so far that memory chips have the right width. What if they don't? Okay, so it's very common to find memory chips that have only 4 bits per location. How would you design a byte-wide memory system using these chips? So in this case, بنحط 2 memories نعمل activation in parallel. كل وحدة منهم بتشتغل على بتعطينا 4 bits. So الاثنين سوا بيكونوا 8 bits. So we use 2 chips for the same address range. The same address range. يعني بكون عامل لهم أنا activation the same time بيشتغلوا in parallel. So one chip will supply 4 of the data bits per address, and the other chip supplies the other 4 data bits for the same address. Okay, like here. So هون يكون عم بستعمل chip select signal لأعمل activation ل 2 memories بنفس الوقت at the same time. وبكون عم بعمل كنترول على الادرس كمان بنفس الطريقه. اوكي، سو بكون عم بعمل كنترول على 2 chips بنفس الطريقه بتشتغلوا ان بارالل. هيدي رح تغطي اول 4 bits وثاني وحده بتغطي ثاني 4 bits. اوكي. Let's have a break لانه حدا عم يسال، بس انا اوريدي كان بدي اخذ بريك بس لخلص ما عادش في كثير سلايد. سو خلينا ناخذ بريك 5 minutes 5-10 minutes بنرجع نكفي. اوكي. One 0 0 1 1 1 1. So this instruction is stored in memory location, let's say 2005. And so the question here is to illustrate the data flow and list the sequence of events when the instruction code is fetched by the microprocessor unit. Okay. To explain لأنه بعدين رح ارجع لهيدا الاكزامبل in detail بنشوف كيف رح يكون timing flow. So first هنحكي هون عن ال instruction at the address 2005. This means that the program counter so the content of the program counter will be 2005, so it will be sent to the memory. So أكيد this will done through the address bus. Okay. So and at the same time the memory read control signal should be activated, and so the memory read signal is part of the control bus. So now the memory will send back to the microprocessor its content at the address 2005, and this is done through the data bus. Okay, and this instruction now will be available at the so for the decoder, and the decoder now will do the necessary. It will decode this instruction, and it will know that this instruction is so we'll see later what is the depending on the code. So the instruction could be a move, add, or whatever. Okay. So we'll see the more details later on when we describe the timing flow of the instructions. Let's now go into chapter 4. So chapter 4 دكتور نحن للبارشل عندنا اول هذا هولد 3 و 4 و 5 ما هيك؟ الشابتر بيكون يعني عندكم 3 4 5 و 6 كمان. اوكي حنرجع نعمل 6 و اول بروبلمز اكيد نحل بروبلمز. ليه؟ بكير بعد البارشل. لا انا بقول لو تسالك عن البروبلمز انت حنبلش بروبلمز next week بس نخلص شوي نشهل بالشابتر 4 و 5 تقريبا بنبلش بروبلمز. لا فينا next week نبلش بروبلمز. اوكي next week منجرب ساعتها نعمل بكل سيشن ساعة lecture وساعة تقريبا problems، أو فينا نحجز 2 hours problems per weekly. okay
So chapter 4, architecture, memory, and input-output devices interfacing. After introduction, we'll describe the architecture of the 8085 and how the interfacing of the memory is done. And then in the third part, last part, talk about how to interface so the microprocessor with the input-output devices. Introduction. First, the 8085, it's an 8-bit general-purpose microprocessor that can address 64K byte of memory. It has 40 pins مثل ما شايفين هون. هولي كل البنز. So هذا ال 8085. هولي كل البنز. So it can run at a maximum frequency of 3 megahertz maximum. The pins on the chip can be grouped into 6 groups. We have the address bus. So it's 8-bit ليه؟ لأنه رح كمان نستعمل الداتا باس كمان كبارت من الادرس باس. هلا بنشوف كيف بصير المالتي باكسنج بعدين. So في عنا مثل ما شايفين هون عنا البنز اللي هن ال A15, A14, A13, 12, 11, 10, 9 and 8. بعدين عنا ال AD7 to AD0 اللي هن هون. اوكي. So هيدول مثل ما شايفين هون عنا ال A15 to A8 هن unidirectional. AD0 to AD7 هن bidirectional. So they form the data bus and they are used at the same time as address bus. We have the control and status signals اللي هن ال ALE. So we'll see how to use the ALE signal. We have S0, S1, IO, M bar, read and write. So also we have the power supply and the frequency. Externally initiated signals, trap, reset, interrupt, ready, reset, hold, int A and hold A. And we have the serial input-output ports in SOD and SID, serial output and serial input. Now, so the address bus has 8 signal lines, A8 to A15, and they are unidirectional, as you see here. And the other 8 address bits are multiplexed with the 8 bits, so with the 8 data bits, and they are time churned. Okay. يعني ال AD0 to AD7 they are used as address and as data. هلا نشوف بعدين كيف. So the bits AD0 and AD7 are bidirectional and serve as A0 to A7 and D0 to D7 at the same time. So during the execution of the instruction, these lines carry the address bits during the early part, and during the late parts of the execution, they carry the 8 data bits. And in order to separate the address from the data, we can use a latch to save the value before the function of the bits change. So we use the latch to save the address value. لأنه بعدين حنستعملهم كdata. Okay. Now there are 4 main control and 2 status signals. So these are في عنا الoutput اللي هي ALE على الpin 30 اللي شايفينه هون. So the abbreviation of address latch enable. So this signal is a pulse that becomes 1 when AD0 to AD7 lines have an address on them. Okay. هلا it becomes 1 بكون انا عم بعمل activation للاتش لسيف الداتا اللي موجوده على AD0 to AD7 اللي هي بتكون address. So بسيفها باول so during the first cycle of the instruction execution. Okay. وبعدين وقت اخلص اعمل latching so بصير في مايكرو بروسيسور يحط على AD0 to AD7 او يستعملها كداتا ان كان لا يبعث او لا يستقبل data. So when the AD0 to AD7 lines have an address on them, so it becomes 0 after that. This signal can be used to enable a latch to save the address bits from the AD lines. We have the read اللي شايفينه هون and the write. So read so it's active low and write كمان it's active low. يعني initial بيكونوا at logic 1. كل شيء عليه بار بيكون initial at logic 1. When you activate the signal it will become low. We have the IOM, so this signal specifies whether the operation is a memory operation. Okay, memory operation بتكون IOM bar equal to 0. ليه؟ لأنه عنا مثل ما شايفين عنا ال IO/M bar. So وقت يكون هذا السيجنال 0 بتكون memory، وقت يكون 1 بتكون input output. Okay, so this signal specifies whether the operation is a memory operation or input output operation. We have S1 and S0. So these are status signals to specify the kind of operation being performed, usually unused in small systems. Okay. Now there are 3 important pins in the frequency control group. Now frequency control signals, we have X0, X and X1 or X1 or X2 هم محطوطين are the inputs from the crystal
or the clock generating circuit. So رح يكون في عنا مثلا 2 pins. The frequency is internally divided by 2. So to run the microprocessor at 3 megahertz, a clock running at 6 megahertz should be connected to the X0 and X1 pins. We have the clock out. It's an output clock pin to drive the clock of the rest of the system. Now we'll discuss the rest of the control signals as we get to them. رح نحكي بعدين وقت نحكي عن الانتربتس كيف نعمل له مانجمنت عن الريسيت RSTZ 5.5 6.5 7.5 trap reset out INTR INTA bar. So رح نحكي عنهم هول later on. We'll hold will HLDA and so on. Now the architecture and the memory interfacing. So the microprocessor communication and bus timings. So to understand how the microprocessor operates and uses these different signals, we should study the process of communication between the microprocessor and memory during a memory read and memory write operation. Let's look at timing and the data flow of an instruction fetch operation. Illustrate the steps and timing of data flow when the instruction code is 0100 1111 اللي هي الفور هي equivalent to move CA stored, let's say, in location 2005 and it's being fetched. Okay, so here we present the data flow from memory to the microprocessor unit. So to fetch this instruction, first the program counter, so which has its content represent the address of the next instruction to be executed by the microprocessor. So the microprocessor will send, in this case, the content of the program counter on the address bus to the memory. Okay, so the memory at location 2005, we have the instruction. So this instruction now is sent by the memory when the read signal is asserted. Okay, it's sent to the microprocessor through the data bus, and it becomes only available to the instruction decoder, and it will be decoded by the microprocessor. This is a read operation to read an instruction, to read 1 byte from the memory. So the steps for fetching an instruction. Let's assume that we are trying to fetch the instruction at memory location 2005. That means that the program counter is now set to that value, the 2005. The following is the sequence of operations. First, the program counter places the address value on the address bus and the controller issues a read signal. Okay? يعني الكونتنت للبروجرام كاونتر هو 2005 microprocessor رح يحط هيدا الفاليو على الادرس باس. At the same time, read signal is asserted. Okay, the memory's address decoder gets the value and determines which memory location is being accessed. Okay, so memory address decoder يعني هيدي ميلة الميموري. Okay, رح تقرا الفاليو اللي هي على الادرس باس اللي هي 2005 in hexadecimal. رح تحدد شو هي الميموري location. The value on the memory location now is placed on the data bus. So الميموري رح تحط على الداتا باس هيدي الفاليو. أكيد أنا عامل activation للميموري. The value on the data bus is read into the instruction decoder inside the microprocessor, and after decoding the instruction, the control unit issues the proper control signals to perform the operation. هيدي بيكون second step. Okay, the following step. Yeah. Okay. Now let's look at the exact timing of this sequence of events, as that is extremely important. So during the first cycle, during the first T clock, let's say called T1. At T1, during the first clock period, the high order 8 address bits, okay, 20H, are placed on the address lines A8 to A15, and the low order bits are placed on AD7 to AD0. Okay, so during the first step, هون شو عم بيصير؟ This is the clock signal. Okay, that synchronize so all the components forming the microprocessor. During the first T clock, the first cycle, during سميها هون T1. So the microprocessor puts on address bus the address اللي هو ال high order bits هن 20, low order هو 05, and so activate the ALE signal. Okay, so address latch enable,
So IOM bar signal is at logic 0 لأنه this is a memory operation. So عم نعمل fetching, عم نعمل reading from memory. So this is a memory operation. Now during the second cycle اللي بصير عندنا هلا هون عملنا activation لlatch. There is a latch at connected to AD0 to AD7. So الفاليو اللي هي 05 رح تصير stored بالlatch. Okay, اللي هي available دائما للميموري. Okay. الهاي اوردر بيتس ما بيتغير، رح يكون عندها 20. سو على الانبوت للميموري عندنا 2005. Now during the second cycle رح يصير انه now the microprocessor will activate the read signal. Okay, control signal. يعني هون بكون عم يبعت كوماند للميموري to read. Okay. الميموري شو رح ترجع لها؟ رح ترجع لها الانفورميشن داتا الموجوده على الادرس 2005 اللي هي 4F. اوكي سو هلا انا عم بعمل ريد، معناته الداتا باس هو هي الميموري اللي رح تتحكم بالداتا باس. سو هي رح تحط انفورميشن على الداتا باس. المايكرو بروسيسور will read the value that will be present on the data bus. Okay, so we need for this we need 2 cycles. Okay, and during the last cycle هي T4 so now the instruction will be decoded by the microprocessor اللي حيحدد شو هي الانستركشن ليعرف شو بده يعمل بالنكست cycle. Okay. So at T1 the high order 8 address bits are placed on the address lines A8 to A15, and the low order bits are placed on AD7 to AD0. The ALE signal goes high to indicate that AD0 to AD7 are carrying an address. At exactly the same time, the input-output AM signal goes low to indicate a memory operation. At the beginning of T2 cycle, يعني هون, okay, the low-order 8-bit address, 8 address bits are removed from AD7 to AD0, and the controller sends the read signal to the memory. The signal remains low for 2 clock periods to allow the slow devices. Okay. For slow devices يعني هون عندنا 2 period بس ناطر لحتى الميموري تحط لها تعمل correctly read operation. So during T2 memory places the data from memory location on the lines AD7 to AD0 يعني on the data bus. During T3 the read signal is disabled. It goes high in this case. This turns off the output tri-state buffers in the memory that makes the AD7 to AD0 lines go to high impedance mode. اوكي سو هون رح يرجع يصير هاي امبيدنس مود. سو هون بيكون عمل المايكرو بروسيسور لازم يكون اوريدي عمل ريدنج للداتا. اوكي from above description it becomes obvious that AD7 to AD0 lines are serving a dual purpose and that they need to be demultiplexed to get all the information. The high order bits of the address remain on the bus for 3 clock periods. However, the low order bits remain for only 1 clock period and they would be lost if they are not saved externally. Also note that the low order bits of the address disappear when they are needed most. Okay? To make sure we have the entire address, for the full 3 clock cycles, we'll use an external latch to save the value of AD7 to AD0 when it's carrying the address bits. So we use the ALE signal to enable this latch. So رح نستعمل latch رح يسيف الداتا اللي هي 05 بهذا اللاتش لانه بعدين انا ل AD7 to AD0 رح يصير استعمله كداتا باس مش كادرس باس. اوكي ال ALE بيكون هو الانيبل سيجنال لهيدا اللاتش. سو بيكون هيك. هلا سو عندنا ال AD7 to AD0 رح تكون connected to a latch to a memory يعني when ALE equals to 1 سو بكون عامل activation للlatch ليسيف هيدي الداتا اللي هي بتكون اول شيء address. سو بتصير الادرس هون available على الاوتبوت للlatch. بعدين ALE when it becomes again 0 سو هون معناته خلاص عملت memorization صار فينا انا استعمل ال AD7 to AD0 as a data bus. اوكي clear. الهاي اوردر address bus دونك فينا نستعمله only address bus, so it's not a problem. So given that ALE operates as a pulse during T1, we'll be able to latch the address. Then when ALE goes low, the address saved and the AD7 to AD0 lines can be used for their purpose as the bidirectional data
lines. Any question? Some definitions, state and cycle. الميموري ريد دائما بتكون اربع periods reading memory. لا بس بحاله الفتش بيكون 4 سايكلز. اوكي بس النورمال ريد رح تكون 3 سايكلز، رح نشوفها بعدين. هلا ليه 4 سايكل؟ هون عم نعمل فتش بالميموري، وهون عم يقرا من الميموري، مش عم بيقرا داتا عادي وذاتس ات، عم بحطها بريجستر. هون عم يقرا الداتا وعم يرجع يعمل ديكودينج. سو كمان هيك عندنا تي 4 بعد. اوكي مش مبين هون شو عم يعمل، بس هو في عندنا ان اديشنال سايكل، هو عم يشغل الديكودر، عم يعمل ديكودينج للانستركشن لحتى يعرف شو هي الانستركشن، لحتى يعرف اذا بده يرجع يعمل ريدنج او يعمل اكزيكيوشن. اوكي بس هي اذا نورمال عم بعمل ريد فروم ميموري او رايت رح يكونوا 3 سايكلز، رح نشوفهم بعدين كمان هول. اوكي رح يمرقوا معنا بعد ما قطعنا عليهم. اوكي رح يمرق علينا فيريفيكيشن. سؤال بس، في حدا عم يجي على الجامعة شيء عم ياخذ من الجامعة ولا كلكم من البيت؟ ما في حدا؟ اوكي بس لانه رح يكونوا مسكرين بكره والجمعة. اوكي بكره مسكرين الجامعة؟ ايه بكره والجمعة، لانه في حالة كشفوها اليوم، سو رح يسكروا الجمعة بكره والجمعة. انا موجود هلا بالجامعة، بس انه ان كيس حدا بده يجي بس انتبهوا. سلام. ان شاء الله خير. يلا ليتس كونتينيو. بعد ما عندكم صف شيء على التنتين؟ على التنتين ونص. تنتين ونص. طيب يلا بعد نكفي بعد 5 دقائق. لكن some definitions, state and cycle. From the above discussion we can define terms that will become handy later on. T-state. The T-state هي equivalent to T-clock مثل ما شفنا. So it's one subdivision of an operation. أكيد a T-state lasts for 1 clock period. An instruction's execution length is usually measured in a number of T-states, يعني clock cycles. The machine cycle, it's the time required to complete one operation of accessing memory, input-output, acknowledging an external request, or whatever. So this cycle may consist of 3 to 60 states, for example. هيدي بتكون machine cycle. Instruction cycle, the time required to complete the execution of an instruction. Okay, so in the 8085, an instruction cycle may consist of 1 to 6 machine cycles. Okay, depending on the instruction. So T cycle, T state هي equivalent to T clock, يعني 1 clock period. The machine cycle هي for example it's the time required to complete an operation اللي هي part من الانستركشن. يعني الماشين cycle فيها تكون عبارة عن read from memory or write in memory أو fetch operation أو execute. Okay. Instruction here it's the complete instruction including fetch, read, write or whatever. Now, the 8085 generates a single RD signal. However, the signal needs to be used with both memory and input-output. So it must be combined with the input-output signal to generate different control signals for the memory and input-output. Keeping in mind the operation of the IOM signal, we can use the following circuitry to generate the right set of signals. يعني على الاوتبوت للمايكرو بروسيسور إنه نحن هون عندنا 3 بنز اللي هن في عندنا IOM بار، read ورايت. اوكي سو هن 3 سيجنال، IOM بار، read بار، write بار. طيب the other side فيكون عندنا انا اكون بدي افصلهم هلا بين الميموري اوبريشن لوحد والانبوت اوتبوت اوبريشنز لوحد ان كانوا read او write. طيب اي متى بتكون الميموري read activated؟ يعني yes. So أنا إذا بدي simply أكتبها so أي متى بكون عم بعمل memory read إذا كان السيجنال IOM bar كان active low هيك، والread كمان لازم يكون low هيك.
سو هيدي كمان هي active low، سو بتكون memory read bar سو كمان هيك هون البابلز معناته عندي عندي بدي اخذ الكومبلمنت. اوكي، اي او ام بار لانه هيدا السيجنال هو اكتف لو، لازم يكون اذا عندي انا ميموري اوبريشن، وريد بار اكيد، سو بتكون هي الميموري ريد اللي هي كمان اكتف لو. اوكي، ذا سيم اذا باخذ الميموري رايت نفس الشيء، بس بتكون هي اي او ام بار تايمز رايت بار. اوكي، هلا هون الابوستروف يعني بار، ايه يعني هيدي الابوستروف يعني بار. اذا فينا اذا كتبنا ار دي ابوستروف هي ذاتها ار دي بار. بتختلف النوتيشن من ريفرنس وثاني. اوكي، طيب اي متى بيكون في عندي انبوت اوتبوت ريد، وقت يكون عندنا الاي او ام بار بتكون ترو، اوكي مش فولس، تايمز ريد بار. هلا ليه حطيت بار؟ لانه اتس اكتف لو. سو هون عندنا اي او دبليو بتكون هي اي او ام، طبعا شايفين هون عندنا انفرتر and right bar. هلا هون عندنا ands بس ليه عم بزيد كومبلمنت؟ لانه بتزيد بار هون لانه في عندنا هون بار، يعني انا بكون عامل اكتيفيشن للميموري ريد اذا كانت الاي او ام بار اند ريد بار، بما انه هي اكتف لو، سو بدي اعمل كومبلمنت للبوث سايدز. اوكي، نسيت اعمل كومبلمنت انا لتاني سايد، سو عم باخذ الميم ريد بار، سو بدي اعمل كومبلمنت للتو سايدز. اوكي، كلير؟ طيب وبعدين ما نبلش بالاي ال يو انترنال اركتكتشر. طيب عنده اسئله؟ ايه دكتور، بس عندي سؤال بخصوص السايز للميموري. بس كنا عم نحكي عن بس كيف بدنا نقسم الشيبات، كل شيب كيف بتروح. هلا اذا كان السايز للادرس لاي داتا، يعني كما يكبر السايز للادرس لاي داتا، هذا له عليه شيء قد ايه الميموري حتعطيها السايز عندها؟ لا لحظه لنقول لناخذ اكزامبل ثاني، مش 16 بت، لنقول عندك الادرس لنقول على 12 بت. اوكي، والداتا باس هو على 8 بت. اوكي، طيب لنقول هون اذا نحن عندنا كل ميموري، لنقول كل ميموري هي السايز لها لنقول 256. اوكي، 256 يعني 8، يعني انت الادرس باس رح تقسمه، رح تاخذ عندها فور اكزامبل A11 لل A8 لتعمل سelection لميموري، بتاخذ من ال A7 لل A0 لتحدد الادرس within each memory. اوكي، لانه عم تقول هون كل ميموري عندها السايز لها 256 بايتس، مش هيك؟ يعني كل ميموري الرينج رح يكون from 0 to 255.
هيك لهنا على 8 بتس يعني from 0 0 0 0 صح؟ واضح؟ كلير؟ سو لتعمل سelection لاول ميموري لنقول هيدي تشيب 1 بتعتبر انه هول البت شو لازم يكونوا عندك؟ هن 4 بت ما هيك؟ 0 0 0 0 بتعمل سelection لتاني تشيب C2 عندك 0 0 0 1 لتوصل للسي قد ايه؟ هون عندك 4 بتس للسي 15 يكونوا عندك 16 شيب. ودائما هون عم تعمل الرينج هو from zeros to ones. ما بعرف اذا هيدا سؤالك هيدا المقصود ولا لا دكتور الصراحة بس سألك أحمد عن الميموري بالكورس، مرق صورة بالميموري إنه كل وحدة فرقة عن التاني مش قد بعض. مظبوط. أنا سؤالي إنه في ممكن يكون في داتا حجمها بناسب ميموري الأكبر مش الأصغر، إنه كيف نحن بنحدد إنه شو قصدك بالداتا؟ عم تحكي عن داتا بس قصدك عن ميموري ولا عن داتا شو؟ عن رام عن شو قصدك؟ شو قصدك بالداتا؟ داتا هو داتا بس يعني هون انا حددت بس السايز للميموري بس ما حددت انا كل لوكيشن على كم بت. كلهم هن كل لوكيشن هون هي على 8 بت مثلا، كل لوكيشن هي على 8 بت بكل الميموريز نفس الشيء. سو الداتا بس لكل الميموريز هو 8 بت. التقسيم اللي عم تحكي عنه خلينا نجيبه من لا مش بهذا الشابتر اللي قبل. مثلا عندك هون الإيبرون رينج هو from 0 0 0 0 to 3 F F F. هيك هون عندك فرق، هون عندك عامل سكيب عندك 4 4 0 0 لل 5 F F F and so on. هلا كيف تعمل انت كيف بدك تحدد شو بتسلكت لكل وحده منهم قصدك؟ ايه بالضبط انا حسب تشتغل على الرينج الاصغر. مثلا هون عندك فيك تعتبرها الرام 4 السايز لها مثلا لنقول هي 4 تايمز الرام 3 مثلا. اوكي سو الرام 4 رح يطلع عندك اذا بتشتغل على نفس التقسيمه هون رح يطلع عندك رينج 1 2 3 و4. اوكي هون عندك شيب سيلكت بتعمل الاور بيناتهم لتعمل اكتيفيشن للرام 4. خلصت. ترجع كمان تستعمل هن في بتس استعملتهم لتعمل جنريشن للشيب سيلكت هن ذاتهم تستعملهم لتحدد الادرس within اوكي هيك اكيد رح تصير شوي معقده مش عارف بس انه اكيد الحل منا معقده يعني تكتبها لها حل منا مش الشغله المعقده كثير يعني. اوكي ماشي. اوكي بتعمل اورينج لحتى تعرف اي رينج بتعمل شيب سيلكت. بترجع كمان within the range بدك تاخذ من هول يعني ما بصير عندك هون تقسيمه ثابته انه بتس لتعمل الرينج وهول البتس لتحدد هون تعمل سelection للشيب هون تعمل selection within the memory. في يكون عندك شيء كمان يعني فيك تستعمل 6 بت لتعمل selection للرينج للرام 4 وفي من ضمن هول البتس كمان ترجع تستعملهم لحتى تحدد الرينج within the RAM in this case لانه هون رح تعمل اور بين اكثر من شيب سيلكت سيجنال على حسب الرينج لازم هول كمان يكونوا مظبطين بس اكيد لها سولوشن منا امبوسيبل. اوكي كلير. رح نرجع نحل بروبلم على هذا الموضوع بركي نكست تايم ونرجع نحكي اكثر. اوكي حدا عنده سؤال بعد؟ دكتور بس الشغله دكتور بس اذا فيك بس انت عم تفسر الامور بس اذا فيك تفسرها تمرقنا شوي بالعربي بس حتى نفهم الامور 100%. طيب اوكي ما في مشكله.
على كل الاحوال رح نرجع نحل بروبلمز وفي كثير تفاصيل رح ترجع تمرق اكثر من مره. اوكي ما تعتلهم. اوكي ماشي، يعطيك العافيه. يا هلا يعطيكم العافيه. صار فينا نوقف. ثانك يو.